Assalamu alaikum. Welcome to Morning News on BTV and BTV World. I am Kimi Orin with you. Mentioning that terrorists have no religion and no country, Prime Minister Sheikh Hasina said her government will not allow any terrorist activities using the soil of Bangladesh. She made the remarks yesterday when leaders of the Editors Guild met her at Ganon Bhavan in the capital. Mentioning the development activities of the country, the Prime Minister said massive developments have become possible in Bangladesh as the democratic process has continued in the country in the last 15 years. The head of the government said none will be allowed to play games with Bangladesh. Sheikh Hasina said the development of people is made when the Awami League government remains in state power. She said the development of her government is meant for the people at the grassroots level. The Awami League president said her government has gained the trust and confidence of the people through work. The government is working to control the price of the daily essentials, she asserted. The premier also said she is ready to sacrifice her life for the country and the countrymen like her father. She does not allow any loss of the country's people. The Prime Minister said loan default culture started after 1975. Awami League government has taken necessary measures against the loan defaulters and brought back some laundered money from abroad. The head of the government said one country depends on another country in the modern world. If any country imposes a ban on the RMG sector of Bangladesh, that country will also face various problems. There is nothing to worry about. She also said Bangladesh must be included if the United Nations wants to continue peacekeeping missions. Leaders of the Editors Guild praised various initiatives taken by Prime Minister Sheikh Hasina to hold the upcoming national election as a free, fair, neutral and participatory one. Later, leaders of the Bangladesh Federal Union of Journalists BFUJ met the Prime Minister. During the meeting, the Prime Minister said print media is facing various challenges in the era of digital technology. She urged journalists to cope with the trend to face this challenge. Mentioning various initiatives of the government for the well-being of the journalists, she called upon the journalists to join the Universal Pension Scheme and present the right information to the people. President Mohammad Shahabuddin and his spouse, Dr. Rebecca Sultana, exercised their franchises through postal ballots for the upcoming 12th Jatiyo সংসদ polls slated for January 7. The president and his spouse exercised their voting rights through postal ballots at Bangabhavan yesterday as they are the voters of their hometown, Pabna. After casting his vote, President Mohammad Shahabuddin urged the countrymen to cast their votes on January 7th. একজন সচেতন ভোটার হিসাবে ভোট দেওয়াটা আমার নাগরিক কর্তব্য। আমার ভোটের অধিকার আমাকে অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। এখন আমার নিজ জেলা পাবনা, আমি পাবনা 5 সদর আসনের ভোট দেওয়ার জন্য আমার অধিকার আছে সেখানে। কিন্তু ভোটের দিন গেলে ওখানকার আমার নিরাপত্তার কারণেই শুধু আমার ভোট কেন্দ্রটি সহ পাবনা জেলাটি যে সাধারণ মানুষ ভোট কেন্দ্রে যেতে হয়তোবা একটু বিলম্বিত হবে, যে এই ক্ষেত্রে আমার এলাকায় যেয়ে ভোট দেওয়াটা সাধারণ ভোটারদেরকে বিঘ্নিত করা আমার উচিত হবে না। তাই তো আমি পোস্টাল ব্যালটের সুযোগ নিয়েছি এবং আশা করি দেশের মানুষ এই ভোট উৎসবে অংশগ্রহণ করবে। President's Office Secretary Shamput Bora, Military Secretary Major General S.M. Salahuddin Islam, Press Secretary Mohammad Jainal Abidin and Secretary Attached Mohammad Wahidul Islam Khan were present. Election Commissioner Rashida Sultana has said the Election Commission will take necessary action if any irregularity happen anywhere across the country on the election day. If necessary, voting will be closed there, she added. She told this to the journalists at the election bhavan at Agargarh in the capital yesterday.
Rashida Sultana said an acceptable election will be held on January 7th with spontaneous participation of the mass people. যদি কেউ অনিয়ম করে সত্যি কথা যদি কেন্দ্রে আমাদের কাছে প্রমাণ আসে অবশ্যই আমরা ভোট বাতিল করে দেবো ভোট বন্ধ করে দেবো ওই জায়গা বন্ধ করে দেবো আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন আমরা গাইবান্ধে বন্ধ করেছি পরিস্থিতি বুঝে আমরা ব্যবস্থা নেব তবে এইটুকু বলতে পারি আমরা কোনো ধরনের অন্যায় মেনে নেব না Prime Minister Sheikh Hasina said she wants the next election to be a free, fair and neutral one in a true sense, which will be a milestone in the country's democratic history. People will cast votes for their favorite candidates and make them victorious. That's the target and it will be a milestone in country's democratic history, she said. The Awami League president said this while delivering her introductory speech through video conferencing with 5 districts and 1 Upazila from Awami League office of Dhaka district unit yesterday. Sheikh Hasina said that all have to remember that this election is urgently important for Bangladesh because many people want to play many games with Bangladesh, she said. বিএনপি জামাত এদের চরিত্রটা হচ্ছে দুর্নীতি করা আর সেই সাথে মানুষ খুন করা তারা অগ্নি সন্ত্রাস করে মানুষ হত্যা করে এর থেকে জঘন্য কাজ আর কিছু হতে পারে না এদের এই দুর্বৃত্ত পরায়ণতার জবাব দিতে হবে আপনাদের বাংলাদেশের মানুষকে আপনারা নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করে এর জবাব দেবেন এবং উন্নয়নের ধারাটা অব্যাহত রাখবেন সেটাই আমরা চাই অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ তার ভোটের অধিকার প্রয়োগ করবে যার যার নিজের ইচ্ছা মতো ভোট দেবে এখানে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবেন না কোনো রকম সংঘাত আমি চাই না আমি চাই যে নির্বাচনে সত্যিকারভাবে একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণ তার পছন্দ মতো প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে সেটাই আমাদের লক্ষ্য যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে একটা মাইল ফলক হয়ে থাকবে আর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা সুগম হবে বাংলাদেশ নিয়ে তো অনেক রকম খেলা অনেকে খেলতে চায় যারা স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাস করে না জয় বাংলা স্লোগান যারা নিষিদ্ধ করে দেয় বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণ যারা নিষিদ্ধ করে দেয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যারা ধ্বংস করে তার দেশটাকেই ধ্বংস করবে কাজে এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে কাজে দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে যাতে কেউ ছিনিমিনি খেলতে না পারে সেটাই আমাদের লক্ষ্য Members of the armed forces have been deployed across the country yesterday in order to hold the 12th parliamentary election in a free, fair and impartial manner. The armed forces will assist the Election Commission and civil administrations till January 10. In the morning, the motorcades of army personnel started patrolling different neighborhoods in the capital, including Dhanmondi, Gulshan and Badda. Voters in the city welcomed the deployment of armed forces to hold the January 7 election in a free, fair, peaceful and impartial manner. Members of the army will work in 62 districts while Navy personnel in 2 coastal districts. Besides, the Air Force will observe the situation in hilly areas. Voters from all walks of life greeted the decision to deploy the armed forces to make the 12th parliamentary election free, fair and peaceful. The Electoral Code of Conduct is being maintained strictly as the Election Commission is working independently with full authority, said Awami League General Secretary Obaidul Qadir. He said this at a briefing at Awami League President's office in the capital yesterday. আমাদের এ পর্যন্ত 11টা দেশের 80 জনের মতো পর্যবেক্ষক আসবেন এই নিশ্চয়তা আমরা পেয়েছি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল আগে থেকেই ঢাকায় আছেন যুক্তরাষ্ট্রের আইআরআই ও এনডিআই প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে আমাদের রাজধানীতে অবস্থান করছেন বিভিন্ন দেশ থেকে 50 জনের বেশি সংবাদকর্মী আসছেন নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে আইন অনুযায়ী তাদের যে অধিকার সে অধিকার তারা প্রয়োগ করতে পারছেন বলেই এবার নির্বাচনে আচরণবিধির বিষয়টি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ কর্তব্য
পালনে বাধা কোনো অবস্থাতেই হচ্ছে না। এ ব্যাপারে আমাদের নেত্রী খুবই কঠোর অবস্থানে আছে। Obaidul Qadir said, the turnout of voters will be satisfactory despite BNP's conspiracies to carry out violence. 4 তারিখ পর্যন্ত দেখছি তারা লিফলেট বিতরণ করবে। এরপরে তাদের ভূমিকাটা কি সেটা আমরা লক্ষ্য করব এবং সেটাকে খারাপ কিছু মনে করেই আমরা সতর্ক পাহারা আছি। প্রশাসনও আরো অধিকতর সতর্ক অবস্থা আছে। 7ই জানুয়ারি আমরা আশা করি ভোটার উপস্থিতি সন্তোষজনক হবে। আশঙ্কা তো থাকেই, আশঙ্কার জায়গা, আশঙ্কার কাছে কখনো পরাজিত হবে না, আশা বেঁচে থাকে। Awami League Organizing Secretary B.M. Muzammil Haq, Office Secretary Barrister Biplab Bora among others were present at the briefing. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmud said BNP's tune has softened as electoral tide has been created across the country. Dr. Hassan Mahmud said election campaign across the country washed away the anti-polls movement of BNP into Podda, Jamuna and Cornful rivers. Now BNP supporters are also waiting to cast their votes during the polls day, he added. Dr. Hassan Mahmud made the comments while addressing a rally at Kudus Market compound of Shelok Union in his constituency Rangunia under Chattogram yesterday. আজকে সমগ্র দেশে নির্বাচনের যে জোয়ার তৈরি হয়েছে, এই জোয়ারে বিএনপির নির্বাচন বিরোধী প্রচারণা ভেসে গেছে। নির্বাচন বিরোধী বিএনপির প্রচারণা মেঘনা নদী, যমুনা নদী, পদ্মা নদী, কর্ণফুলী নদী আর রাঙ্গুনিয়ায় শিলক খাল আর ইসামতি খালের মধ্যে ভেসে গেছে। এখন বিএনপিও নির্বাচনে বিএনপির সমর্থকরা ভোট দেওয়ার জন্য বসে আছে। দেখলাম যে মঈন খান বলেছেন আমরা নির্বাচন বিরোধী প্রচারণা করছি না, নির্বাচন বয়কট করার কথা বলছি, নির্বাচন প্রতিহত করার কথা বলছি না। সুর নরম হয়ে গেছে। আগে বলেছিল কি নির্বাচন প্রতিহত করা হবে এবং সেই প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তারা মানুষের উপর পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করেছে, ঘুমন্ত মানুষকে, ট্রাক ড্রাইভারকে, হেল্পারকে মেরেছে, ঘুমন্ত অবস্থায় মা এবং শিশু সন্তানকে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে তারা অন্ধকার করে দিয়েছে এবং দেখতে পেল যে এতে কোনো লাভ হয় নাই, মানুষ ভয় পায় নাই, মানুষ নির্বাচনী জোয়ারে সামিল হয়েছে এবং নির্বাচন আমাদের দেশে একটি উৎসব, সেই উৎসবে মানুষ এখন মেতে উঠেছে। সেজন্য বিএনপির সুর নরম হয়ে গেছে। আর কয়দিন পরে বলবে যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলো, আমাদের সমর্থকরা অংশগ্রহণ করলো, কোনো অসুবিধা নাই। তারা যাই বলুক না কেন, বিএনপির সমর্থকরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। আমি রাঙ্গুনিয়ায় এইবার যে উৎসাহ উদ্দীপনা আমি দেখতে পাচ্ছি এবং জনসভা মিছিল গতবারের চেয়ে বড়। এই জনসভায় অনেক বিএনপি সমর্থক হাজির হয়েছে যারা নৌকা মার্কায় ভোট দিবে। আজকে বিএনপি নেতারাও এখানে বক্তব্য রেখেছে, কারণ তারা বুঝতে পেরেছে বিএনপি এই নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা বিএনপির নেতারাই দিচ্ছে, কর্মী এবং সমর্থকরা এটাকে সমর্থন করে না। বিএনপি নেতাদের নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা শুধুমাত্র নেতারা দিচ্ছে, তাদের প্রান্তিক পর্যায়ের নেতা এবং কর্মীরা এটাকে সমর্থন করে না। Presided over by Vice President of Ranguni Upazila Awami League Akhtar Kamal Chaudhry and conducted by Kausar Nur Litan and Mahmudul Hassan Bacha, the rally was also addressed by Awami League leaders Abul Kashim Chishti, Nazrul Islam Talukdar, Abdul Monaf Shikdar and former chairman Nurul Azim. Now international news.
At least 95 people have been killed and more than 200 others wounded in explosions near the tomb of former Iranian General Qasem Soleimani on the 4th anniversary of his assassination by the US. 2 explosions were heard in the southeastern city of Kerman on Wednesday afternoon near the burial place of Soleimani, who was killed in a US drone strike, according to Iranian media reports. It was not immediately clear what caused the blast. Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei vowed the terrorist attack would be met with a harsh response. President Ebrahim Raisi condemned the heinous crime as the Islamic Republic of Iran declared Thursday a national day of mourning. There were no immediate claims from any groups for what's believed to have been the deadliest such attack in Iran in 42 years. At least 20 Palestinians were killed in Khan Younis and 4 in Rafah as Israeli bombardments of Gaza continue, Wafa reports, citing local medical sources. At least 22,313 people have been killed and more than 57,000 wounded in Israeli attacks on Gaza since October 7. Meanwhile, a local Hezbollah official, Hussein Yazbek, has been killed along with 8 other members of the group in Israeli strikes on Wednesday amid Lebanese border clashes. Hezbollah leader Hassan Nasrallah said the killing of Hamas's powerful deputy leader will not go unpunished. He also said that his fighters are not afraid of war. Saleh al-Aruri died in a drone attack in Beirut on Tuesday. Nasrallah described Aruri's death as a major dangerous crime. He added that if Israel wages war on Lebanon, there will be no ceilings, no rules to Hezbollah's response. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. Khuda Hafiz.